Today we are going to discuss about the treatment of tuberculosis. What are the drugs used for the treatment of the tuberculosis, and what are the drugs used for the treatment of the multi-drug resistant tuberculosis, or what are the regimens of the tuberculosis treatment, but what are the recommended guidelines for the tuberculosis treatment. The first কিছু drug, what is the causative organism of tuberculosis? What are the causative organisms of tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. আচ্ছা, Mycobacterium শুধু কি একটাই স্পিসিস আছে Mycobacterium না অন্যান্য বিভিন্ন রকম স্পিসিস আছে? There are different species of Mycobacterium. সেগুলো কি ব্রডলি কিভাবে ক্লাসিফাই করা হয়? একটা ফটোক্রোমাজেন, স্কোটোক্রোমাজেন, একটা Mycobacterium tuberculosis লেপ্রি ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিজিজ, আর এটা কি ফটোক্রোমাজেন, স্কোটোক্রোমাজেন, র্যাপিড গ্রোয়ার্স। তো এইগুলো এরকম রয়েছে কিছু। তাহলে these are the different mycobacteria that are causing different diseases. So one of the Mycobacterium tuberculosis causing tuberculosis in humans, and another commonly known organism Mycobacterium lepri that is causing leprosy, ঠিক আছে, or Hansen's disease. যে এখানে টিউবারকুলোসিসের ট্রিটমেন্টে কতগুলো WHO ক্রাইটেরিয়া, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কিছু প্রতিবারই কিছু না কিছু চেঞ্জ হয়। এখন যেরকম ভাবে আমাদের ইন্ডিয়াতে টিউবারকুলোসিস ট্রিটমেন্ট চলছে, দ্যাট ইজ অ্যাকর্ডিং টু NTEP recommendation or NTEP guidelines, that is National Tuberculosis Elimination Program. তার আন্ডারে রিকমেন্ডেশন গুলো চলছে, and they are changed after a few years. Every time they are changed after a few years. ঠিক আছে? The first, the drug, যে কি ড্রাগ ইউজ হয় সেগুলো যদি খুব ব্রডলি দেখা হয়, যে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ, সেকেন্ড লাইন ড্রাগ হিসেবে, there is 4 drugs mainly used in the treatment, or 4 drugs are the first line drugs, that are the Rifampicin, next Pyrazinamide, next Isoniazid, and another is Ethambutol. Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamide and Ethambutol. The Rifampicin কোথা থেকে এসেছে? Rifampicin is a group of Rifampicin যে ড্রাগটা আছে, that is the Rifamycin group of drugs. Rifamycin group of drugs থেকে এসেছে Rifampicin. Rifamycin গ্রুপসে আর কি ড্রাগস রয়েছে যেগুলো যদি জানার দরকার, বা একটা হচ্ছে Rifampicin রয়েছে, এটাকে অনেক জায়গায় Rifampinও বলা হয়ে থাকে, Rifampin or Rifampicin, that is similar, that is same. Another is Rifampicin and another is Rifampicin. They have some different pharmacokinetic parameters. In this, only Rifampicin is used for the treatment of the Mycobacterium tuberculosis because it achieves higher concentration in the pulmonary alveoli or pulmonary epithelial lining. সেই জন্য Rifampicin is used. So how they act, Rifampicin, what is the mechanism of action? Next, it enters the bacilli, মানে Mycobacterium tuberculosis এর ভেতরে এন্ট্রি করে, and then inhibit the synthesis of the DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase enzyme. They enters the bacilli or Mycobacterium tuberculosis এর ভেতরে এন্ট্রি নিচ্ছে, then inhibit the enzyme DNA dependent RNA polymerase that is required for the protein synthesis. That is required for the protein synthesis of the Mycobacterium, and this is the mechanism of action, and that is carried out by the RPO. যদি দেখিস RPO-B gene, RPO means RNA polymerase B gene, ঠিক আছে, RNA polymerase alpha, RNA polymerase beta, এটা RPO-B gene inhibition of DNA dependent RNA polymerase, R for RNA, PO for polymerase, RPO-B gene, and it inhibits, and it has a bactericidal activity. Apart from
Mycobacterium tuberculosis, it has also activity against the Mycobacterium avium complex, in short that is MAC. In short that is MAC. এছাড়া আর কি আছে? আরো রয়েছে Mycobacterium intracellular and Mycobacterium scrofulosium, তাদের এগেইনস্টে কিছু অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। শুধু কি রিফাম্পিসিনের অ্যাক্টিভিটি অনলি মাইকোব্যাকটেরিয়ামের এগেইনস্টে রয়েছে? না, আরো অন্যান্য জায়গাতেও রিফাম্পিসিন ইজ ইউজড, লাইক ইট হ্যাজ অ্যাক্টিভিটি এগেইনস্ট দ্য গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম, যেগুলো হচ্ছে ইকোলাই, প্রোটিয়াস, ক্লেবশিয়েল্লা, সিউডোমোনাস, এদের এগেইনস্টেও কিছু অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। ইকোলাই, প্রোটিয়াস, ক্লেবশিয়েল্লা, সিউডোমোনাস। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, Staph aureus, that is a gram-positive organism, coagulase negative Staph aureus, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, these are causing meningitis, and Legionella. এদের স্পিসিসের এগেইনস্টও টু সাম অ্যাক্টিভিটি রিফাম্পিসিনের রয়েছে। ঠিক আছে, রিফাম্পিসিন ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেড ভায়া দ্য ওরাল রুট। দিস অল ফার্স্ট line 4 drugs, that is Rifampicin, then Pyrazinamide, then Isoniazid and Ethambutol. These are all administered via the oral route, orally apply করা হয়। এবার রিফাম্পিসিনের এগেইনস্টে যদি রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে তাহলে কিভাবে হবে? দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ এ মিউটেশন অর জেনেটিক চেঞ্জ ইন দ্য RPOB জিন। RPOB জিনের এগেইনস্টে যদি সেখানে কোনো মিউটেশন হয়ে যায় বা কোনো এনজাইমেটিক স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়ে যায়, that decreases the affinity for the rifampicin. So there is in this way Mycobacterium tuberculosis যে অর্গানিজমটা রয়েছে, that develops resistance against the rifampicin RPOB gene, and sometimes efflux pump, Mycobacterium tuberculosis এর efflux pump মানে ড্রাগটা ভেতরে ঢুকলে ড্রাগটাকে পাম্প আউট বাইরে করে দেবে, that is also responsible for developing resistance against the rifampin or rifampicin. Rifampicin এর against efflux pump দিয়ে mainly হচ্ছে RPOB gene, there is a genetic change, বলতে পারিস mutational change in the RPOB gene, so there is a decreased affinity for the rifampicin, and next there is a activation of the efflux pump so that rifampicin is pumped out from the bacterial inside to outside, so the activity cannot be carried out. ঠিক আছে, এভাবে রেজিস্ট্যান্স। এবার হচ্ছে যদি ফার্মাকোকাইনেটিক প্যারামিটার দেখা হয়, রিফাম্পিসিন দ্যাট ইজ গিভেন, এটা এখন যখন ফিক্সড ড্রাগ কম্বিনেশনে এখন ওষুধ দেওয়া হয়, নাও দ্য ফিক্সড ড্রাগ কম্বিনেশন ইজ গিভেন, বাট বিফোর দ্যাট যখন ইন্টারমিডিয়েন্ট থেরাপি ছিল, যেগুলি একটু পুরনো বই বা 8-10 বছর আগের যদি কোনো বই থাকে, সেখানে দেখবি 2H3 R3 Z3 E3 এরকম ভাবে লেখা থাকতো, মানে থ্রাইস এ উইক ট্রিটমেন্ট দেওয়া থাকতো। সেখানে কিন্তু রিফাম্পিসিন শুড বি গিভেন ইন দ্য এমটি স্টমাক বিকজ ইট হ্যাজ বেটার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি ইন এমটি স্টমাক। ঠিক আছে, রিফাম্পিসিন শুড বি গিভেন ইন এমটি স্টমাক বিকজ অফ ইটস গ্রেটার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি অর বেটার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, তার জন্য আগে দেওয়া হতো। And rifampicin is metabolized via the কিভাবে মেটাবলাইজড হয়? That is metabolized by the microsomal beta esterase and cholinesterase enzymes. Microsomal beta esterase and cholinesterase enzyme is responsible for metabolism of the rifampicin, and rifampicin excreted via the fecal route. Rifampicin excreted it is not excreted via the renal route. Rifampicin not renal or not for our rifampicin excreted via the fecal route. ঠিক আছে, সেটা এটা মাথায় রাখতে হবে। কোথা দিয়ে হয়? এক্সক্রিটেড হয় ফিকাল রুট, দ্যাট ইজ মেটাবলাইজড বাই দ্য ফিকাল রুট। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট ইজ মেটাবলাইজড বাই দ্য মাইক্রোসোমাল বিটা এস্টারেজ অ্যান্ড কোলিনেস্টারেজ এনজাইম। এবার বললাম এদের রিফাম্পিসিন অর রিফাম্পিন, রিফাপেন্টিন অ্যান্ড রিফাবিউটিন, এই যে রিফামাইসিন গ্রুপের যে গ্রুপ অ্যান্টিবায়োটিক্স গুলো রয়েছে, সেগুলো কিন্তু সবাই ইউজ হয় না in case of Mycobacterium tuberculosis. Rifampicin is used for the Mycobacterium tuberculosis, mainly pulmonary tuberculosis, because of its greatest penetration into the pulmonary epithelial cell lining or achieving greater concentration in the pulmonary epithelial cell lining. ঠিক আছে, সেই জন্য Rifampicin is used.
Rifampicin এর যদি ক্লিয়ারেন্স দেখা হয়, that is dependent on the concentration dependent clearance, and auto induction of the clearance is also occurred in case of rifampicin. So in case of prolonged use, অনেক দিন ধরে যদি ইউজ করা যায় তাহলে দেখা যাবে T half is shortened because of auto induction of its own clearance, নিজেদের ক্লিয়ারেন্সটা নিজেরাই বাড়িয়ে নেয়। So there is a auto induction in the clearance, ঠিক আছে। সেই জন্য কন্টিনিউয়াস ইউজ করলে there is a change in the rifampicin T half is same, ঠিক আছে, লং টার্ম। নেক্সট কোথায় কোথায় থেরাপিউটিক্যালি কোথায় ইউজ করা হয়, প্রথমে হচ্ছে মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, সেখানে তো ইউজ হলো অ্যালং উইথ আদার ড্রাগস। নেক্সট আর কোথায় কোথায় উই ক্যান ইউজ দ্য রিফাম্পিসিন, একটা ইউজ করা যায় হচ্ছে মেনিনজাইটিস স্টেট, দ্যাট ইজ কজড বাই দ্য হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি অ্যান্ড নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিস অ্যালং উইথ আদার ড্রাগস, সেখানে ইউজ করতে পারি। উই ক্যান অলসো ইউজ রিফাম্পিসিন ইজ কেস অফ Staphylococcal nasal carrier state in case of chronic pharynculosis, Staphylococcal nasal carrier state in case of chronic pharynculosis, সেখানে আমরা rifampicin ইউজ করতে পারি। Rifampicin can be also used along with other drug in case of endocarditis and osteomyelitis. Rifampicin is also used along with other drugs in case of endocarditis and osteomyelitis, that are the deep tissue infection, endocarditis and osteomyelitis. It can be also used in the treatment of the brucellosis. Brucellosis এর ট্রিটমেন্টেও আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি। We can also use rifampicin for the treatment of the brucellosis. Next, what are the side effects? Side effects of the using rifampicin. Rifampicin এর জন্য মেইন যে সাইড এফেক্ট গুলো হয় সেগুলো লিমিটেড, মোস্ট কমন যে সাইড এফেক্ট হয়, যে ইনিশিয়াল যে রিঅ্যাকশন গুলো হয় সেগুলো হচ্ছে, একটা হতে পারে জিআই ইনটলারেন্স, নিউট্রোপেনিয়া, ড্রাগ ফিভার, র্যাশ, দিস আর দ্য কমন। জিআই ইনটলারেন্স, র্যাশ, drug fever, these are the most common symptoms. Then when we use comes the hepatotoxicity. Hepatotoxicity কিছু কিছু পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাদের ক্ষেত্রে হেপাটোটক্সিক ফিচার কি হতে পারে, যে সবার ক্ষেত্রে দেখা যায় না, মেইনলি হচ্ছে কোলেস্ট্যাটিক জন্ডিস মেইনলি দেখা যায়। আর কাদের ক্ষেত্রে চান্সেস বেশি থাকে এই হেপাটোটক্সিসিটির চান্স, যাদের হচ্ছে ক্রনিক লিভার ডিজিজ অলরেডি এক্সিস্টিং থাকছে, অ্যালকোহল ইউজ অ্যান্ড ওল্ডার রেঞ্জ, মানে একটা বুড়ো অ্যালকোহলিক লোকের বেশি হতে পারে, তাই তো, ক্রনিক, তাদের একটা প্রি এক্সিস্টিং ক্রনিক লিভার ডিজিজ রয়েছে, ওল্ডার এজ, বিকজ অফ ওল্ডার এজ অ্যান্ড concomitant use of the alcohol increases the chance of the hepatotoxicity in case of rifampicin use or rifampin use. Next, what we can see? We can see the flu-like syndrome, fever, myalgia, these are the other common symptoms. A flu-like symptoms ছাড়া আর কি কি হতে পারে? Interstitial nephritis, acute tubular necrosis, eosinophilia, neutropenia and hemolytic anemia shocks, these are the other common symptoms. আরেকটা যেটা মোস্ট কমন, যেটা মানে ডিস্টার্বিং ফিচার, there is a orange red discoloration of the skin, mucous membrane, urine, feces, and আমরা কি দেখতে পাই, চোখের মধ্যে একটা যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে সেখানে রেড অরেঞ্জ ডিসকালারেশন, বডিলি সিক্রেশন, টিয়ার, স্যালাইভা মানে ঘাম, স্যালাইভা, টিয়ার, এগুলো তো সবই একটা অরেঞ্জ রেড ডিসকালারেশন থাকতে পারে ডিউ টু ইউজ অফ রিফাম্পিসিন। এটা দ্যাট ইজ নন টক্সিক, এটা খুব একটা প্রবলেম করে না, ঠিক আছে, এইগুলো মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া আর কি কি লং টার্মে ইউজ করতে, কিছু হেপাটাইটিস যেটা বললাম আগেই ছিল, হেপাটাইটিস, সিউডোমায়ালজিয়া, সিউডো জন্ডিস, ইউভাইটিস, দিস আর দ্য আদার্স, ঠিক আছে, আদার সাইড এফেক্টস অফ দ্য ইউজ অফ রিফাম্পিসিন। রিফাম্পিসিন এরপর ড্রাগ ইন্টারাকশন। রিফাম্পিসিন ইজ এ potent inducer of the microsomal drug metabolizing cytochrome P450 enzymes, microsomal enzymes inducer. So those drugs that are metabolized via this cytochrome P450 pathway that are producing drug interaction. Drug interaction কি হবে? There is increased metabolism of those drugs that are metabolized by the cytochrome P450 enzyme system under the influence of the rifampicin. So
there is a chance of therapeutic failure. তোদের একটা ড্রাগ ইন্টারাকশন পড়ানো হয়েছিল রিফাম্পিসিন along with OCP, তাই তো? তাহলে সেখানে কি পড়েছিল? সেখানে পড়েছিলি যে there is chances of therapeutic failure of OCP, মানে contraception failure of OCP হতে পারে, ঠিক আছে, because of induction of the microsomal enzymes. কোন কোন ড্রাগের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে? জিডোপুডিন, ফেনিটোইন, প্রোপ্রানোলল, সালফোনিল ইউরিয়া, ওয়ারফারিন, ডিজিটক্সিন, কুইনিডিন, prednisolone, ketoconazole. These are all metabolized by the cytochrome P450 mesomer and producing significant drug interaction with the use of rifampin. ঠিক আছে, this is all মোটামুটি in short about rifampicin. তাহলে কিভাবে কাজ করছে? That is by the RPO-B gene, means RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase inhibition. So there is a inhibition of the mycobacterial protein synthesis. আর এটা কি হচ্ছে? এটা রেজিস্ট্যান্স কিভাবে আছে? There is a change in the or mutational change in the DNA dependent RNA polymerase enzyme, RPO-B gene এনজাইমটা সেখানে একটা মিউটেশন হচ্ছে। So there is a decreased affinity for the rifampicin and development of the efflux pump activity against the rifampin. Next drug হচ্ছে that is the pyrazinamide. Pyrazinamide drugটা that is a derivative of কি? Pyrazine derivative of the nicotinamide. এটা ফার্স্ট এসেছিল, যদি বলিস ফার্স্ট ডেভেলপ করা হয় বিফোর দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার in around 1936 and first used as anti-tubercular drug in 1952. দিয়ে তারপরে দেখা গেছে এর কিছু রয়েছে অ্যাক্টিভিটি, অ্যান্টি-টিউবারকুলার অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, ঠিক আছে, পাইরাজিনামাইড। এবার পাইরাজিনামাইডের অ্যাসিড যদি দেখা যায় যে অ্যাক্টিভিটি, পাইরাজিনামাইড enters the cell, mechanism of action যদি দেখা যায় যে পাইরাজিনামাইড enters the bacilli with the passive diffusion, প্রথমে সেলের ভিতরে এন্টার করবে, then it is metabolized via the, মানে it is a prodrug, ঠিক আছে, it directly do not act as an active agent. It uses the mycobacterial enzyme pyrazinamides to convert, প্রথমে কিসে কনভার্ট হচ্ছে? পাইরাজিনোইক অ্যাসিড, যদি শর্টে লেখা যায় that is the pyrazinoic acid, POA. Pyrazinamide is converted to POA, that is an active metabolite. It inhibits an enzyme, একটা এনজাইম, সেটা এনজাইমের নাম বলছি না, that is encoded by the gene, certain gene, PAND gene, and ultimately it inhibits the biosynthesis of the coenzyme A. So there is a recruitment of a protease enzyme. Coenzyme A production বন্ধ হয়ে যাবে, then there is a recruitment of the protease enzyme and that leads to certain degradation of the protein, degradation of certain protein. Protease A enzyme recruitment এর জন্য, ঠিক আছে, inhibition of the coenzyme A and then there is recruitment of the certain protease enzymes and that leads to degradation of the proteins. And there is also another activity, another mechanism of action is also seen, that is the inhibition of the ribosomal protein S1 synthesis. Ribosomal protein S1, ribosomal protein S1 সিনথেসিসটা বন্ধ হয়ে যায়। So there is a inhibition of the protein synthesis, protein translation টা বন্ধ হয়ে যায়। So there is a accumulation of the toxic products, accumulation of the toxic products, that is the activity of the pyrazinamide. Pyrazinamide enters the bacilli with passive diffusion. Passive diffusion এর পরে কি হবে? It is converted to pyrazinoic acid. Pyrazinoic acid inhibits some enzyme that leads to inhibition of the production of the coenzyme A. Coenzyme A যদি production বন্ধ হয়ে যায়, there is a recruitment of the protease enzyme that degrades certain proteins and there is also inhibition of the ribosomal protein S1. So there is a accumulation of the toxic product, intracellular toxic accumulation of the certain proteins.
ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দি pyrazinamide. Pyrazinamide that has activity কাদের এগেইনস্টে একদম only Mycobacterium tuberculosis ছাড়া অন্যান্য জেনাস বা অন্যান্য কোনো ব্যাকটেরিয়ার এগেইনস্টে সেরকম কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই। ঠিক আছে, পাইরাজিনামাইডস নেক্সট। তাহলে যদি ডেভেলপমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স হয় তাহলে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারে? দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য পাইরাজিনামাইডেজ স্ট্রাকচার সেখানে হতে পারে, চেঞ্জেস ইন দ্য এর যে টার্গেট প্রোটিন ছিল রাইবোজোমাল S1 প্রোটিন সেটার এগেইনস্টে যদি কোনো জেনেটিক চেঞ্জ আসে বা কোনো মিউটেশনাল চেঞ্জ আছে সেটা একটা হতে পারে। আরেকটা ডেভেলপমেন্ট অফ reduced affinity development in case of যে pyrazinamidase or pyrazinoic acid যেটার এগেইনস্টে যেটার সাথে বাইন্ড করছিল, যে এনজাইমটার সাথে বাইন্ড করছিল সেটা। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো দিস আর দ্য পসিবল modalities of development of resistance against the pyrazinamides. Pyrazinamides used orally use করা হয়। ঠিক আছে, it has a large volume of distribution and volume of distribution dependent on the volume of distribution অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট কিসের উপরে ডিপেন্ড করছে? বডি ওয়েট, বডি ওয়েটের উপর অনেকটা ভলিউম, and male has greater volume of distribution than the female. It is excreted via the renal route, so in case of renal failure or renal compromised patient or kidney disease patient, the dose should be reduced, and it is metabolized initially by deamination to pyrazinoic acid conversion, and that is then the hydroxylation procedure. Hydroxylation procedure এর পরে যে মেটাবোলাইট হবে that is excreted via the renal route. ঠিক আছে, নেক্সট যেটা হচ্ছে যে what are the side effects? Main side effects যদি দেখা যায় that is the hepatotoxicity. যদিও খুব একটা বেশি দেখা যায় না, তাও hepatotoxicity is the main concerning side effect যেটার জন্য ড্রাগ ডিসকন্টিনিউ হতে পারে। হেপাটিক নেক্রোসিস খুব রেয়ার কেসে দেখা গেছে, খুব রেয়ার কেসে হেপাটিক নেক্রোসিস ইজ সিন উইথ দ্য ইউজ অফ পাইরাজিনামাইড। ঠিক আছে, other common problem that is the hyperuricemia because of decrease in the urate excretion. Hyperuricemia is seen with use of pyrazinamide. তার মানে যাদের ক্ষেত্রে গাউট আছে there is a chance of flare up of gout, symptoms in case of pyrazinamide use. Other symptoms, other কি কি হতে পারে? মোস্ট কমন হচ্ছে GI symptoms, কি কি হচ্ছে? অ্যানোরেক্সিয়া, নজিয়া, ভমিটিং, দিস আর দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্টস। এছাড়া কি কি হতে পারে? আর্থ্রালজিয়া, dysuria, malaise, fever, the other common symptoms of using or side effects using pyrazinamides. ঠিক আছে, নেক্সট যে ড্রাগ হচ্ছে that is isoniazid. Isoniazid in short that is called the INH. INH কেন বলা হয়? Because of it is a short form abbreviation of isonicotinic acid hydrazide, সেখান থেকে এসেছে INH, isonicotinic acid hydrazide, সেখান থেকে এই নামটা এসেছে isoniazid. Isoniazid যেমন এর আগেটা pyrazinamide that is a prodrug, এটাও একটা কিন্তু prodrug. It needs to be gets activated within the bacterial cell. It enters the cell via the diffusion করে সেলের ভেতরে ঢুকবে, enters the cell mycobacterium with the diffusion process এ ঢুকলো, then it is converted to যে catalase peroxidase enzyme, then catalase peroxidase এনজাইম এটাকে কনভার্ট করে isonicotinol ion, isonicotinol
আইসোনিকোটিনোয়েল এরপরে এটার সাথে বাইন্ড করে কে, এই দুটোর সাথে বাইন্ড করে NAD and NADP, nicotinamide adenine dinucleotide and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Already you have read in class 9 class 10, তখন কিছু অ্যাডেনাইন NAD NADP কিছুটা পড়ানো হয়েছিল। তাহলে কি করে, then it is converted to and these are the active metabolite of the isonicotinic acid hydrazide, nicotinoyl NAD and nicotinoyl NADP, and nicotinoyl NADP produces the main action, that is inhibition of the, দুটো জিনিসের ইনহিবিশন করে, these are both inhibited, enoyl acyl carrier protein reductase and second এটা শর্টে লেখা আছে ACP, that means acyl carrier protein, beta keto acyl carrier protein synthase, এই দুটো these are inhibited by the nicotinoyl NADP, ঠিক আছে। আর যদি বইয়ে অনেক সময় অনেক জায়গায় জিন হিসেবে লেখা থাকে, that is the এই দুটো জিনের নাম পেতে পারিস, INHA and নিচেরটা হচ্ছে KASA, ঠিক আছে। and এইখানে যেটা ক্যাটালেস পারঅক্সিডেজ এনজাইম, এটা যদি থাকে ক্যাট জিন, যদি জিন নাম থাকে, কোথাও নাম থাকে, INHA KASA, বিটা কিটো acyl carrier protein synthase and enoyl acyl carrier protein reductase, these are inhibited by the nicotinoyl NADP। এছাড়াও আরো কি কি পদ আছে, these are producing free radicals এর মধ্যে কি কি আছে, সুপার অক্সাইড রেডিকাল জেনারেট করতে পারে, H2O2 হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, nitric oxide means NO, and alkyl hydroxy peroxide radicals are also generated, and they are producing or they are enhancing the bactericidal activity of the isoniazid। কি কি হতে পারে, NO, H2O2, alkyl hydroperoxide and superoxide। These are producing the damage of the Mycobacterium tuberculosis also, ঠিক আছে। এবার এদের এগেইনস্টে যদি রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে, রেজিস্ট্যান্স কি কি ভাবে ডেভেলপ করতে পারে, যে মেইনলি যেটা হয় যে ক্যাট জি মানে ক্যাটালেস পার অক্সিডেজ জিনে মিউটেশন ইন দ্য ক্যাটালেস পার অক্সিডেজ। এছাড়াও আর কোন কোন জিনিস হতে পারে, INHA, দ্যাট ইজ ওভার প্রোডাকশন অফ দি INHA মিন্স ইনোইল অ্যাসাইল ক্যারিয়ার প্রোটিন রিডাক্টেজ, দ্যাট যদি ওভার প্রোডাকশন হয়, যেখানে যদি এমন কোনো এনজাইমেটিক পাথওয়ে বা জেনেটিক পাথওয়ে দ্যাট রিডিউসেস দ্য এই ফ্রি রেডিক্যাল পাথওয়েটাকে যদি বন্ধ করতে পারে, সেরকম কিছু, যেমন অ্যালকিল হাইড্রোপারঅক্সাইড রিডাক্টেজ এনজাইম। These are the most common modalities of developing resistance against the isoniazid। Isoniazid এর against এইভাবে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করতে পারে, ঠিক আছে। মেইনলি ডেভেলপ করে isoniazid এর against রেজিস্ট্যান্স যদি ডেভেলপ করে, সেটা হচ্ছে heme binding catalytic domain of the catalase peroxidase enzyme, heme binding catalytic domain, সেখানে একটা serine to asparagine amino acid এর চেঞ্জেস হয়, and then the effect is produced।
Next, what is the activity, antibacterial activity or antimycobacterial activity of the isoniazid? Mainly Mycobacterium tuberculosis তো ইউজ হয়, আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? Mycobacterium avium কমপ্লেক্সে ইউজ করা যেতে পারে, তাই না? Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium complex, সরি Mycobacterium avium complex, Mycobacterium cancersis এগেইনস্ট ইউজ করা যেতে পারে, বাট Mycobacterium bovis মানে যেটা ইন কেস অফ কাউয়ের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, Mycobacterium bovis অ্যান্ড ম্যাকের এগেইনস্টে মানে Mycobacterium avium কমপ্লেক্সের এগেইনস্টে এর কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, ঠিক আছে? তাহলে ইটস মেইন অ্যাক্টিভিটি এগেইনস্ট দ্য Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium cancersis. এবার cancersis কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ নন টিউবারকুলার মাইকোব্যাকটেরিয়াম, নন টিউবারকুলার মানে টিউবারকুলোসিস নয় সেই রকম মাইকোব্যাকটেরিয়া, Mycobacterium tuberculosis ছাড়া নন টিউবারকুলার মাইকোব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ইন ক্লিনিক্যাল সিনারিওস, সেই জন্য বললাম, ঠিক আছে? না মনে রাখলে অসুবিধা নেই। আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড। নেক্সট যেটা হচ্ছে মেন, হোয়াট আর দ্য ফার্মাকোকাইনেটিক প্যারামিটার? ইট ইজ ইউজড ওরাল রুটেই ইউজ করা হয়। ইট ইজ দ্য বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরে নাও 100%, মোর অর লেস 100% বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, and it is approximately 10% plasma protein bound. Plasma protein bound খুব কম, limited plasma protein bound, and it is metabolized by the acetyl transferase মানে acetylation দিয়ে metabolized হয়। It is metabolized by the acetylation procedure. সেখানে কিছু এনজাইম জেনেটিক ভেরিয়েশন থাকে, যেগুলো কিছু ফার্মাকো genetics related, because there is some variants of slow acetylator and fast acetylator. And in case of slow acetylator for the isoniazid যদি এক্সিস্ট করে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে হেপাটোটক্সিসিটি চান্সেস বেড়ে যায়। কিভাবে বাড়ছে সেটা বললে লেন্দি হয়ে যাবে, যদি এরপরে আরেকটা ক্লাস নেওয়া যায় তখন বলবো, ঠিক আছে? হেপাটোটক্স। নেক্সট, and isoniazid যে মেটাবলাইট হচ্ছে, যে অ্যাসিটাইল isoniazid, acetyl hydrazine, diacetyl hydrazine, these are the non toxic metabolite. এটা কোন রুটে বেরোবে? মানে হেপাটিক মেটাবলিজম, রেনাল এক্সক্রিশন, রেনাল পাথওয়েতে এলিমিনেটেড হবে, ঠিক আছে? Next, what are the side effects of the isoniazid? Isoniazid ইউজ করলে কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে? Isoniazid এর মেইন সাইড এফেক্ট হচ্ছে, যদি দেখা যায় যে হেপাটোটক্সিসিটি। হেপাটোটক্সিসিটি কি কি হতে পারে? হেপাটোটক্সিসিটি অ্যাসার্টেন কিভাবে করা যেতে পারে? অ্যাসার্টেন করা যেতে পারে এলিভেশন ইন দ্য ALT and AST, অ্যালানিন ট্রান্স ALT মানে এটা SGOT SGPT এর মতো ALT AST, অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ অ্যান্ড অ্যাসপার্টেট অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ এলিভেশন। বাট অনেক সময় দেখা যায় যে যদিও ইনিশিয়ালি isoniazid induced increase in the ALT and AST, but continuation of the treatment sometimes leads to returns to its baseline, যে বেসলাইনে যেরকম ছিল সেরকম আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, ঠিক আছে? অনেক সময় মানে ইনিশিয়ালি বাড়বে, তারপরে দেখা যায় অনেক সময় পড়ে যাবে, কমে যেতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু ড্রাগ ইনডিউসড হেপাটোটক্সিসিটি চান্সেসটা কম, ঠিক আছে? ড্রাগ হেপাটোটক্সিসিটি হচ্ছে কিন্তু চান্সেসটা কম, ইনিশিয়ালি এলিভেশন ইন দ্য ALT AST অ্যান্ড দেন সামটাইমস যদিও কন্টিনিউ করা হলো ট্রিটমেন্ট, বাট ইট রিটার্নস টু ইটস বেসলাইন লেভেল, মানে ট্রিটমেন্টের আগে যে লেভেলে ছিল সেই লেভেলে অনেক সময় নেমে আসে। আদার্স যেটা মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট, দ্যাট ইজ দ্য পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। Peripheral neuropathy is most troublesome for isoniazid use. It developed as paresthesia of the hand and feet or extremities. Paresthesia মানে tingling, numbness, sensation of the hand and feet, ঠিক আছে? Decreased sensation, tingling, numbness of the hand and the feet. আর কেন হয় এটা পরে বলছি।
পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আদার কমন যেগুলো সিমটমস হতে পারে যদি দ্যাট ইজ দ্য সেইজার, মানে যাদের ক্ষেত্রে কনভালসিভ ডিসঅর্ডার আছে তাদের ক্ষেত্রে আইসোনিয়াজিড দিলে বা অথবা সামটাইমস ওভারডোজ বা এক্সেসিভ ডোজ হলে দেয়ার ইজ চান্সেস অফ ডেভেলপিং সেইজার অর কনভালশন। অপটিক নিউরাইটিস অ্যান্ড অ্যাট্রফি, নার্ভের প্রবলেম, অপটিক নিউরাইটিস অ্যান্ড অ্যাট্রফি, চোখের প্রবলেম হতে পারে। আর কি হতে পারে? মাসেল টুইচিং, ডিজিনেস, অ্যাটাক্সিয়া, মানে চলতে গেলে এরকম এরকম করছে, অ্যাটাক্সিয়া, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির মধ্যে প্যারাস্থেসিয়া, টক্সিক স্টুপর, মানে ভুলভাল বলছে, এক্সেসিভ ডোজ হয়ে গেলে অনেক সময় ভুলভাল বলে, স্টুপর অ্যান্ড টক্সিক এনসেফালোপ্যাথি মে বি সিন। সামটাইমস ইট লিডস টু ইউফোরিয়া, অনেকদিন ধরে ইউজ করা হচ্ছে ইউফোরিক স্টেটে, পেশেন্ট অনেক সময় ইউফোরিক স্টেটে, মানে দেয়ার ইজ সার্টেন প্রবলেম উইথ সিএনএস, সিএনএস এ কিছু প্রবলেম দেখা যেতে পারে সেইজার অপটিক নিউরাইটিসের মতো, সেখানে ইউফোরিয়া, ট্রানজিয়েন্ট ইম্পেয়ারমেন্ট অফ দি মেমোরি, মেমোরিতে কিছু প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে, লস অফ সেলফ কন্ট্রোল অ্যান্ড ফ্লোরিড সাইকোসিস, সিভিয়ার সাইকোসিস অনেক সময় দেখা যায় উইথ ইউজ অফ আইসোনিয়াজিড। আর যদি আর মাঝে মাঝে যেগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে কিছু অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি পজিটিভ, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ANA পজিটিভ, মানে অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি পজিটিভ ভাস্কুলাইটিস, কিছু রিউমাটোলজিক্যাল সিম্পটম, সামটাইমস SLE লাইক, মানে সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটাস লাইক ফিচার্স, দিস আর দ্য আদার কমন সিম্পটমস। আর কি হতে পারে? ড্রাইনেস অফ দ্য মাউথ, এপিগ্যাস্ট্রিক ডিস্ট্রেস, urinary retention, methemoglobinemia, and কানে মাঝে মাঝে tinnitus. These are the other common symptoms of the other common side effects of the prolonged use of the isoniazid. But isoniazid কেন why it results peripheral neuropathy? যেহেতু একটা ড্রাগ ইন্টারাকশন ছিল আইসোনিয়াজিডের সাথে, দেখবি ভিটামিন B6 দেওয়া হয়, পাইরিডক্সিন দেওয়া হয়, যদি দেখিস আগে যাদের পড়িয়েছি তাদের মনে থাকবে যে আইসোনিয়াজিডের সাথে কেন in the treatment of the tuberculosis isoniazid এর সাথে vitamin B6 or pyridoxine is given. Why? Because pyridoxine থেকে যেটা আসে সেটা pyridoxal 5-phosphate and isoniazid যেটা করে, isoniazid এটার সাথে বাইন্ড করে, দিয়ে কি করে, develop the isoniazid pyridoxal hydrazone compound is developed, and pyridoxal 5-phosphate is required for the synthesis of the inhibitory neurotransmitter, that is the gamma aminobutyric acid or GABA. So there is a decreased synthesis of the GABA or gamma aminobutyric acid, that is a inhibitory neurotransmitter, and in case of severe case যদি heavy overdose হয় তখন কি হবে, there is development of the seizure because of this reduced production of the GABA. and যদি টক্সিক ডোজে দেওয়া হয় তাহলে কি কি ডেভেলপ করতে পারে, একটা হচ্ছে seizure তো হবেই, that is refractory to treatment with the phenytoin and barbiturate. সিভিয়ার যদি এরকম ডোজিং হয় তাহলে যে কনভালশন ডেভেলপ করবে সেটা কিন্তু ফেনিটোইন বা বারবিচুরেট দিয়ে কমানো যাবে না, ঠিক আছে, ফেনিটোইন তার মানে we can use the benzodiazepine but cannot use the phenytoin and barbiturate. Anion gap metabolic acidosis, anion gap metabolic acidosis and coma, ঠিক আছে, এগুলো ডেভেলপ করতে পারে। আর এইটা হচ্ছে রিজন, এই জন্য আইসোনিয়াজিডস এর সাথে যদি থেরাপিতে থাকে there should be we should add vitamin B6 or pyridoxine to the treatment along with isoniazid to reduce the chances of the peripheral neuropathy, that is the most troublesome side effect of the isoniazid. Most troublesome is not the hepatotoxicity, most troublesome is the daily problem, that is the peripheral neuropathy, paresthesia of the hand and the feet, paresthesia of the extremities, ঠিক আছে। isoniazid নেক্সট, এরপরে যে ড্রাগটা আছে আইসোনিয়াজিড কিন্তু CYP2C19 কে পোটেন্টলি ইনহিবিট করে, ইট ইনহিবিটস দ্য এনজাইম CYP2C19 and some inhibitory activity against the CYP1A2, 2A6 and 2D6
and inducer activity of CYP2E1 ঠিক আছে। Next যে drug that is Ethambutol. Ethambutol. Ethambutol কিভাবে, how, what is the mechanism of action behind it? It inhibits the mycobacterial cell wall synthesis by inhibiting the enzyme arabinosyl transferase 3. So there is inhibition of the transfer of arabinose to arabinogalactan and deficient production of the mycobacterial cell wall ঠিক আছে। এন্ড এদের অ্যাক্টিভিটি কার কার এগেইনস্টে দেখা যায়, মাইকোব্যাকটেরিয়াম ছাড়া অন্যান্য কিছুর এগেইনস্টে এদের কোনো অ্যাক্টিভিটি সেরকম নেই, যেটা রিফাম্পিসিনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল। তাহলে অনলি মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস and other mycobacteria like Mycobacterium avium complex, Marinum, Kansasi, Zulgai and Scrofulosium ঠিক আছে, যেগুলো আদার মাইকোব্যাকটেরিয়া, Mycobacterium marinum, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium zulgai, Mycobacterium scrofulosium. These are the other mycobacteria. So mainly মনে রাখার জন্য যদি বলিস Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium complex ঠিক আছে, এই দুটোর এগেইনস্টে এদের অ্যাক্টিভিটি খুব ভালো দেখা যায় ঠিক আছে। আদারগুলো অতটা নন টিউবারকুলার মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, তোদের অতটা দরকার নেই ঠিক আছে। তাহলে সেম এইভাবে কাজ করছে arabinosyl transferase। তাহলে ইট ইজ অলসো গিভেন ভায়া দ্য ওরাল রুট। তার যদি ডেভেলপ করে রেজিস্ট্যান্স, তাহলে কিভাবে ডেভেলপ করে, দেয়ার ইজ এ চেঞ্জেস ইন দ্য arabinosyl transferase, এদের যে জিন, যাদের যে এনকোডিং জিন থাকে, দেয়ার ইজ এ মিউটেশন ইন দ্য arabinosyl transferase কোডিং জিন, সেখানে যদি মিউটেশন হয়, and there is a decreased affinity for the ethambutol. So there is a no inhibition and cell wall synthesis goes on. তাহলে মাইক্রোব্যাকটেরিয়া সেল ওয়াল, তাহলে এদের এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করতে পারে এইভাবে। নেক্সট হচ্ছে কাইনেটিক প্যারামিটার, ইট ইজ গিভেন ওরালি। টি হাফ যদি দেখা যায়, টি হাফ ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 9 আওয়ার্স ঠিক আছে, and bioavailability approximately 80% is bioavailability ঠিক আছে। Oral dosage 80% is reached to systemic circulation. T half is around 9 hours. And protein binding যদি দেখা যায়, যে protein binding approximately 10 to 40%. এবার টি হাফটা চেঞ্জ হয়, ইনিশিয়ালি দেখা যায় যে টি হাফ হচ্ছে 3 আওয়ার, দেন টার্মিনালি দেখা যায় যে টি হাফ হচ্ছে 9 আওয়ার। টার্মিনাল টি হাফটা হচ্ছে 9 আওয়ার, ইনিশিয়ালি 3 আওয়ার্স দেখা যায়। 10 to 40% plasma protein bound and bioavailability approximately 80%. Ethambutol metabolized, ইথাম্বিউটলের যে ইয়েটা হয়, যে আলটিমেটলি দ্যাট ইজ এক্সক্রিটেড আনচেঞ্জড, কিছুটা মেটাবোলাইজড হয়, 80% ইজ নন মেটাবোলাইজড and 20% is metabolized. 20% metabolized by the aldehyde dehydrogenase pathway and 80% excreted unchanged via the renal pathway ঠিক আছে। এবার হোয়াট আর দ্য সাইড এফেক্ট, মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট যেটা হয়, মোস্ট ট্রাবলসাম বলতে পারিস, দ্যাট ইজ দ্য decrease in the visual acuity, decrease in the visual acuity, decrease in the visual acuity। এছাড়া আর কি কি হতে পারে, ড্রাগ ফিভার and the rash is the other common side effects ঠিক আছে। decrease in the visual acuity, decrease in the visual acuity আর কি হয়, রেড গ্রিন কালার ডিসক্রিমিনেশনে প্রবলেম হয়, রেড গ্রিন কালার ডিসক্রিমিনেশনে প্রবলেম হয়, রেড গ্রিন ডিসক্রিমিনেশন, color discrimination problem seen with ethambutol use.
তাহলে কি হবে তাহলে সেখানে কালার ব্লাইন্ডনেস এর একটা ডেভেলপ করার চান্স আছে। মোস্ট অফ দ্য কেসে দেখা যায় যে দিস আর রিভার্সেবল। আদার প্রবলেম কি কি হতে পারে উইথ দ্য ইউজ অফ ইথাম্বিউটল? মোস্ট কমন হচ্ছে জিআই সিমটমস। জিআই সিমটমস অ্যানোরেক্সিয়া, নজিয়া, ভমিটিং, তার সাথে সাথে অ্যাবডোমিনাল পেইন, মানে জিআই ইনটলারেন্স, অ্যাবডোমিনাল পেইন, দিস আর দ্য মোস্ট কমন সিমটমস। এছাড়া কিছু জয়েন্ট পেইন, প্লুরাইটাস, গায়ে চুলকানি হতে পারে, যেমন ড্রাগ র্যাশের মতো যেরকম হতে পারে সেখানে চুলকাতে পারে। জয়েন্ট পেইন, কিছু জয়েন্ট পেইন ডেভেলপ করতে পারে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ সার্টেন কমন সিমটমস লাইক হেডেক, ম্যালেজ, ডিজিনেস। আর যেগুলো দেখা যায় কিছু সিএনএস সিমটমস লাইক কনফিউশন, ডিসওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড হ্যালুসিনেশন, সামটাইমস সেম। Confusion, disorientation and hallucination. It is start with 250 milligram twice daily dose. প্রতিদিন 250 milligram দিয়ে স্টোর করা হয় and maximum daily dose can reach up to 1 gram per day. in মানে দুটো ভাগে, মানে 500 milligram twice daily maximum dose, ঠিক আছে? ইথাম্বিউটল। and most common যেটা most problematic symptoms, that is the most common complicated most common adverse effect that is troublesome, that is the decrease in the visual acuity with the red green discrimination problem. Decrease in the visual acuity with red green discrimination problem, ঠিক আছে? তাহলে সেখানে কালার ব্লাইন্ডনেস কাদের ক্ষেত্রে সবথেকে প্রবলেমেটিক হয়? বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই জন্য we should not use ethambutol for the treatment of the pediatric TB patient treatment. Pediatric TB ট্রিটমেন্টে আমরা কিন্তু ethambutol should not use, ঠিক আছে? নেক্সট যে ড্রাগগুলো আসবে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ, এন্ড লাস্টে নিউয়ার কিছু ড্রাগ, দুটো ড্রাগ আছে, দ্যাট আর দ্য বেডাকুইলিন আর এটা ডিলামাইনিড প্রেটোমাইনিড, এই দুটো দিয়ে শেষ করব, ঠিক আছে? নেক্সট যেটা ড্রাগ হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য ক্লোফাজিমিন। ক্লোফাজিমিন Clofazimine, that is a second line anti-tubercular drug. It is used now for MDR-TB, মানে multi drug resistance TB, non-tubercular mycobacteria against এ কিছুটা ইউজ হয়। and clofazimine initially এসেছিল for the treatment of the leprosy, এখন used for the treatment of the multi drug resistance TB, some non-tubercular mycobacteria, and for the treatment of the ulcer produced by the Mycobacterium ulcerans. Ulcerans সেটাকে বলে বুরুলি আলসার, ঠিক আছে? সেটার এগেইনস্টে ট্রিটমেন্টে উই ক্যান ইউজ ক্লোফাজিমিন। এবার ক্লোফাজিমিনের যদি মেকানিজম অফ অ্যাকশন দেখা যায়, দ্যাট ইজ এ ডাইভার্স মেকানিজম অফ অ্যাকশন। One is membrane disruption, mycobacterial membrane disruption. Inhibition of the movement of the potassium ion, inhibition of the phospholipase A2 enzyme, these are the mechanism of action, multiple mechanism action. Disruption of the mycobacterial membrane, inhibition of the enzyme phospholipase A2, inhibition of the potassium ion movement, derangement or disruption of the mycobacterial electron transport chain, generation of the hydrogen peroxides, মানে সেখানে ফ্রি রেডিক্যাল জেনারেশন করতে পারে, and inhibition of the efflux pump ইনহিবিট করতে পারে, ঠিক আছে?
and এদের যে একটা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টি দেখা যায়, দ্যাট ইজ ডিউ টু ইটস অ্যাকশন অন দ্য ম্যাক্রোফাজের এগেনস্টে টি সেলস, টি লিম্ফোসাইটস মিন্স টি লিম্ফোসাইট, কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড নিউট্রোফিল, এদের এগেনস্টে কিছু অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় বলে দেয়ার ইজ সাম অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি অ্যাক্টিভিটি অলসো প্রেজেন্ট ইন ক্লোফাজিমিন। আর ক্লোফাজিমিনের যেটা অ্যাক্টিভিটি সেটা তো বললাম, MDR-TB, নন টিউবারকুলার মাইকোব্যাকটেরিয়া, মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি, অ্যান্ড যেটা বললাম বুরুলি আলসার, দ্যাট ইজ কজড বাই দ্য বা পজিটিভ অর্গানিজম মাইকোব্যাকটেরিয়াম আলসারান্স। ঠিক আছে, এবার এটা ওরালি অ্যাডমিনিস্টার্ড, ইট ইজ অলসো অ্যাডমিনিস্টার্ড ভায়া দ্য ওরাল রুট। ফার্মাকোকাইনেটিক প্যারামিটার যদি দেখা যায় যে ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি যদি দেখা যায় যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি রেঞ্জের মধ্যে 45 to 60%। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট হ্যাজ এ ভেরি লং হাফ লাইফ। ঠিক আছে, টি হাফ ইজ টার্মিনাল টি হাফ যদি দেখা যায় যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 35 days টার্মিনাল টি হাফ। And it should be given after the meal because food increases the bioavailability by twofold and antacid decreases the bioavailability by 30%, মানে একটা ডাবল করে দিচ্ছে, একটা bioavailability 30% কমিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, so it should be given after food। মেন প্রবলেম ক্লোফাজিমিনে যেটা দেখা যায় যে প্রলং ইউজ করলে কি হয়, it accumulates within the tissue, it accumulates within the tissue and crystal formation is seen, accumulates within, and there is a discoloration of the tissues। ডিসকালারেশন মানে যদি দেখা যায় যে অটোপসিতে অনেক সময় দেখা যায় যে রেড ব্ল্যাক ডিসকালারেশন অফ ডিফারেন্ট অর্গানস। কোন কোন অর্গানে মেইনলি হয়, যেমন যদি ওরাল রুটে দেওয়া যায় তাহলে মিউকোসা, ইন্টেস্টিনাল মিউকোসা, অ্যাবডোমিনাল লিম্ফ নোড অ্যান্ড আদার হচ্ছে স্প্লিন অ্যান্ড লিভার, সেই সব জায়গায় ক্রিস্টাল পাওয়া যায়। অ্যান্ড এই ক্লোফাজিমিনের ক্রিস্টাল অ্যান্ড তার সাথে সাথে কি পাওয়া যেতে পারে যে ডিসকালারেশন, রেডিশ ব্ল্যাক ডিসকালারেশন। অ্যান্ড প্রলং ইউজে আরেকটা যেতে হয় বডি সিক্রেশন, স্কিন, মিউকাস মেমব্রেন, এগুলো রেডিশ ব্ল্যাক ডিসকালারেশন হয়। দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ক্লোফাজিমিন। ঠিক আছে, আর যেটা ইকথায়োসিস, ইট ইজ দ্য প্রবলেম। অ্যান্ড লং টার্ম ইউজের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে কিউটি প্রলংগেশন, ইসিজিতে কিউটি প্রলংগেশন ক্যান বি সিন, কিউটি প্রলংগেশন। Q2 prolongation is seen। ঠিক আছে, নেক্সট যে ড্রাগটা হচ্ছে এটা বললাম যে এটা কোথায় কোথায় ইউজ হয়, MDR-TB এর ক্ষেত্রে মেইনলি ইউজ হয়, হ্যাঁ, মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি, MDR-TB, নন টিউবারকুলার মাইকোব্যাকটেরিয়া। নেক্সট যেটা ড্রাগ, দোজ আর দ্য নিউয়ার ড্রাগ, দ্যাট ইজ দ্য বেডাকুইলিন অ্যান্ড প্রেটোম্যানিড, বেডাকুইলিন অ্যান্ড প্রেটোম্যানিড। Bedaquiline, that is the drug is discovered in the 2000 and it is approved by the FDA, Food and Drug Administration of the America, USA, in 2005। ঠিক আছে, it is amphipathic in nature, হ্যাঁ, যদি যে কেমিক্যাল নেচার দেখা যায় তাহলে amphipathic, and so there is a extensive tissue distribution, এক্সটেন্সিভ টিস্যু ডিস্ট্রিবিউশন। অ্যাম্পিপ্যাথিক নেচার মানে লিপিড সলিউবিলিটি আর ওয়াটার সলিউবিলিটি দুটোই দেখা যায়। ঠিক আছে, লাইপোফিলিসিটি অ্যান্ড হাইড্রোফিলিসিটি দুটোই দেখা যায়। সো দেয়ার ইজ এ এক্সটেন্সিভ টিস্যু ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, অ্যান্ড এদের ক্ষেত্রে যেটা মেইন জিনিস দেখা গেল সেটা হচ্ছে MDR-TB এর ক্ষেত্রে ইট রিডিউসেস দ্য মর্টালিটি, MDR-TB এর ক্ষেত্রে ইট রিডিউসেস দ্য মর্টালিটি অ্যান্ড ইট হ্যাজ MDR-TB এর ক্ষেত্রে ইনক্রিজ রেটস অফ স্টেরিলাইজেশন, মানে একটা পার্টিকুলার টিস্যু বা একটা পার্টিকুলার টিস্যুকে একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে মাইকোব্যাকটেরিয়াম ফ্রি করছে, স্টেরিলাইজেশন, সেটা রেটটা অনেকটা বেড়ে গেল উইথ দ্য ইউজ অফ বেডাকুইলিন ইন কেস অফ MDR-TB। ঠিক আছে, এবার কি করে, এটা হচ্ছে মাইকোব্যাকটেরিয়াল যে এনার্জি মেটাবলিজম সেটাকে ডিসরাপ্ট করে ভায়া ইনহিবিশন অফ দি ATP সিনথেস C ইউনিট।
inhibit the C subunit of the ATP synthase, and C subunit এর কাজ হচ্ছে that is a proton pump, মানে এটা ওই proton pump আবার এক করে ফেলিস না, মানে এনার্জি সিনথেসিস করতে প্রোটন পাম্পিং অ্যাক্টিভিটি লাগে, and that is mediated by the ATP synthesis যে enzyme তার C subunit is required, and সেই C subunit is inhibited by the bedaquiline. ঠিক আছে, এবার ওটা বললাম যে কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারি। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস আমরা ইউজ করতে পারি, MDR-TB এর ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, কানসাসি, ম্যাডিনাম, জুলগাই, abscessus, ulcerans, fortuitum, these are the bovis, এগুলোর এগেইনস্টে বেডাকুলিনের অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। ঠিক আছে, বেডাকুলিন। নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা ফার্মাকোকাইনেটিক প্যারামিটার। যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিভাবে করা হয়, 400 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি ডোজিং করা হয়, 400 মিলিগ্রাম, and it has extensive tissue distribution। ওরালি দেওয়া হচ্ছে, ওরালি দিলে কি দেখা যায় যে সি মানে সি ম্যাক্সটা অনেকটা দেরিতে রিচ করছে, অনেকখানি ল্যাগ পিরিয়ড থাকে। সি ম্যাক্স রিচ করতে হতে মানে টি ম্যাক্স যেটা বলা হয়, সি ম্যাক্স রিচ করতে যে টাইমটা লাগা হয়, টাইম টু রিচ ম্যাক্সিমাম প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন, দ্যাট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5 hours। দেয়ার ইজ এ ল্যাগ পিরিয়ড, ওরালি দেওয়ার পরেও ল্যাগ পিরিয়ড। বিকজ অফ এক্সটেন্সিভ টিস্যু ডিস্ট্রিবিউশন, টি হাফ যদি দেখা যায়, টার্মিনাল টি হাফ যদি দেখা যায়, that is 5.5 months। extensive tissue distribution, females এর ক্ষেত্রে clearance is lower clearance, and African descents এর ক্ষেত্রে clearance is higher, অনেকটাই হায়ার দেখা যায়। এটা হচ্ছে sexual variability and racial variability in drug metabolism। ঠিক আছে, আর it is metabolized by the enzyme CYP3A4, CYP3A4, and excreted via the renal route, CYP3A4 and excreted via the renal route, and monodesmethyl metabolite that also has some 20% antibacterial activity against the Mycobacterium tuberculosis, or বলতে পারিস 20% activity of the parent compound। ঠিক আছে, প্যারেন্ট কম্পাউন্ডে 20% অ্যাক্টিভিটি দেখা যায়। এবার যদি বলি এর সাইড এফেক্টস যেহেতু একটা নিউয়ার ড্রাগ, লং টার্ম সাইড এফেক্ট সেরকম কিছু এখনো অ্যাসার্টেন করা যায়নি, বাট যেটা ট্রাবলসাম দ্যাট ইজ দ্য নজিয়া, ডায়রিয়া অ্যান্ড প্রলংগেশন অফ দি কিউটি ইন্টারভাল। দিস আর দ্য এখনো পর্যন্ত সাইড এফেক্ট যেগুলো রেকর্ড করা গেছে, তার মধ্যে এগুলো নজিয়া, ডায়রিয়া অ্যান্ড প্রলংগেশন অফ দি কিউটি ইন্টারভাল। এর আগেরটাতে ছিল ক্লোফাজিমিনে কিউটি ইন্টারভাল, এরপরে ডিলামাইনিন, সেখানেও আছে কিউটি ইন্টারভাল প্রলংগেশন। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য বেডাকুলিন। বেডাকুলিনের পরে হচ্ছে প্রেটোম্যানিড। বেডাকুলিন, প্রেটোম্যানিড and প্রেটোম্যানিডেরই সেম গ্রুপের ড্রাগ হচ্ছে ডেলাম্যানিড। প্রেটোম্যানিড and delamide, these are bicyclic nitroimidazopyran drug, group of drug, and it has mechanism of activity against, এটা 2 types এর mechanism of activity রয়েছে। ঠিক আছে, আর এই ড্রাগ গুলো এসে around 2000 year 2000 এর ড্রাগ দুটো এসে, and that is included in the treatment in 2012। এতদিন পরে 2012 এর এগুলো Pretomanids is approved by the FDA. Delamanid is not approved by the FDA, but it is approved by the European Medical Agency। মানে ইউরোপের যে গভর্নিং বডি রয়েছে, ড্রাগের গভর্নিং বডি রয়েছে, তারা ডেলামানিডকে অ্যাকসেপ্ট করেছে, and Pretomanids is accepted by the FDA also। ঠিক আছে, তাহলে প্রেটোম্যানিডের 2 টাইপস অফ মেকানিজম অফ অ্যাকশন রয়েছে, 2 টাইপস। তার মধ্যে 1 নম্বর মেকানিজম অফ অ্যাকশন যদি দেখা যায়, সেটা হচ্ছে it is an prodrug। প্রথম কথা, it is an prodrug। Prodrug is converted to active drug via reduction, nitro reduction pathway বলতে পারিস। and nitro reduction pathway জন্য এই যে nitroimidazopyran, এটা structurally similar to metronidazole।
and it requires activity by the nitro reduction, and nitro reduction এর জন্য দুটো জিনিসপত্র লাগে, সেটা হচ্ছে একটা reduced diazoflavin cofactor and that is activated, এবং ultimately কি করে এই activated product, it inhibits the steps that converts the hydroxymycolate to হাইড্রক্সিমাইকোলেট টু কিটোমাইকোলেট, এই কনভার্সনটা বন্ধ করে দেয় ইন অ্যারোবিক কন্ডিশন। এটা হয়, এটা হচ্ছে অ্যারোবিক কন্ডিশন। তাহলে অ্যারোবিক কন্ডিশন ইট ইজ কনভার্টেড টু অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট। অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট কিভাবে হয়, তার জন্য দুটো কোফ্যাক্টর লাগে, G6PD that is dependent, যা NADPH স্পেসিফিক or NADPH ডিপেন্ডেন্ট G6PD, এটাকে শর্টেবল FGD1 বলা হয়, আর তার সাথে রিডিউসড ডিঅ্যাজাফ্লাভিন কোফ্যাক্টর, সেই দুটো লাগে, and that inhibits the conversion of the hydroxymycolate to ketomycolate। ঠিক আছে, এটা গেল একটা। আরেকটা রয়েছে যেটা হচ্ছে and it is for NRPB। NRPB মানে নন রেপ্লিকেটিং পারসিস্টিং ব্যাসিলি। নন রেপ্লিকেটিং পারসিস্টিং ব্যাসিলি মানে যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়া গুলো সেলের মধ্যে রয়ে গেছে, চুপচাপ রয়ে গেছে, নন রেপ্লিকেটিং পারসিস্টিং ব্যাসিলি। এখানে ডেস নাইট্রো মেটাবোলাইট দিয়ে এনও তৈরি হয়। ঠিক আছে, এখানে NO produced and augment the kill of the non-replicating persistent bacilli via the innate immune system, via the existing innate immune system, and it also has activity against the non-replicating persisting bacilli against electron transport chain টাকে disruption করে দেয়, মানে এনার্জি মেটাবলিজমটাকে হ্যাম্পার করে দেয়। ঠিক আছে, তাহলে একটা গেল হচ্ছে হাইড্রক্সিমাইকোলেট থেকে কিটোমাইকোলেট কনভার্সনটা ব্লক করা, দ্যাট ইজ আন্ডার দ্য মানে কি বলে আন্ডার দ্য aerobic condition, and তার জন্য predominant should be converted to its active metabolite, and that requires reduced diazoflavin cofactor, তার সাথে আরেকটা কি লাগছে, এটা হচ্ছে NADPH dependent G6PD, আর আরেকটা হচ্ছে নন রেপ্লিকেটিং পারসিস্টেন্ট ব্যাসিলের ক্ষেত্রে কি করছে, দে আর প্রোডিউসিং NO। NO হচ্ছে একটা নাইট্রো র্যাডিক্যাল, এটা ডেস নাইট্রো মেটাবোলাইট থেকে প্রোডিউসড হয়, and this nitro it augments, increases the chances of killing of non-replicating persisting bacilli via the existing innate immune system of the hoster innate immune system দিয়ে কিল করার চেষ্টা করে। আর যেটা আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে রয়েছে that disrupt the mitochondrial বলছি electron transport chain of the Mycobacterium tuberculosis of non-replicating persisting bacilli। ঠিক আছে, এটা যদি এবার ফার্মাকোকাইনেটিক প্যারামিটার, এটা ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়। ডেলাম্যানিড যদি দেখা যায়, ডেলাম্যানিড ইজ ফার্মলি বাউন্ড টু অ্যালবুমিন, যে আমাদের সেরাম অ্যালবুমিন রয়েছে, অ্যান্ড ইটস মেটাবলিজম ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যালবুমিন মেটাবলিজম। ঠিক আছে, আর প্রেটোম্যানিডস দ্যাট ইজ টু সাম এক্সটেন্ট মেটাবলাইজড বাই দ্য CYP3A4। CYP3A4 দিয়ে কিছুটা মেটাবলাইজড হয়। সো দেয়ার ইজ এ পসিবল ড্রাগ ইন্টারাকশন উইথ রিফাম্পিসিন দেখা যেতে পারে। ঠিক আছে, তার মানে রিফাম্পিসিনের সাথে এগুলো অ্যাডমিনিস্টার করা হয় না। ঠিক আছে, এর আগেরটা বেটাকুলিন দ্যাট ইজ অলসো মেটাবলাইজড বাই দ্য CYP3A4, so it should not be also be administered along with rifampicin because of enzyme inducing property of the rifampicin। and এদের ক্ষেত্রে যদি সাইড এফেক্টস মোস্টলি এখনো পর্যন্ত যা যা রেকর্ডেড পাওয়া গেছে, দ্যাট ইজ দ্য হেডেক, ইনসোমনিয়া অ্যান্ড প্রোলংগেশন অফ দি কিউটি ইন্টারভাল। তাহলে কিউটি ইন্টারভাল কোথায় কোথায় দেখা গেল প্রোলংগেশন, একটা ক্লোফাজিমিন,
one is bedaquiline and another is pretomanic dilamamide. Headache, insomnia, these are the troublesome. And কোথায় use করতে পারি? We can use it in the MDR-TB, multi-drug resistance.